I think this is going to be interesting. Okay. So again, straightly diving into it, there is an introduction which I am interested in reading it. So let's see. So ఇట్లాంటి ఇంట్రడక్షన్స్ పెట్టినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే దిస్ విల్ గివ్ యూ అగైన్ ఇంట్రడక్షన్స్ ఆర్ మెంట్ టు డూ దట్. ఏంటంటే యాక్చువల్గా మనము డిజైన్ చూసే ముందే మనకు ఒక ఏమంటారు ప్రీ కాంటెక్స్ట్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది ఈ ఇంట్రడక్షన్స్లో పెట్టడం కానీ ఇట్లాంటి ఎందుకు చేస్తున్నావు అనేది కానీ. సో బేసిక్లీ ఇట్స్ కాల్డ్ లైక్ ఇట్ ఈస్ లైక్ అ ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ అనమాట. ఒకవేళ మనం ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ పెడితే ఈవెన్ ఫర్ ద యూఐ డిజైన్స్ if you are putting a problem statement or something like this, an intro, so these will give a pre-context to the reviewer so that they can like have that mindset prepared to see the actual design. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఇందాక కేఎఫ్సి వెబ్సైట్లో మనం చూసుకుంటే ఇక్కడ ఏమైంది, వెబ్సైట్ రీడిజైన్ అని తెలిసింది, బట్ ఎందుకు చేస్తున్నావు, అసలు దాని గురించి ఏం కథ, ఉన్నదానికి ఏం ప్రాబ్లం వచ్చింది, అవేమి మనకి లేదు. మనం డైరెక్ట్ డిజైన్ వరకు మాత్రమే చూసాం. బట్ ఇఫ్ యూ సీ ఇన్ దిస్ దెర్ ఈస్ సమ్ మ్యాటర్. ఓకే, అండ్ ఆ మ్యాటర్ ఏముందో లెట్స్ సీ. ఓకే, నేను కొంచెం స్పీడ్గా చదివి చూస్తా సో దట్ ఐ గెట్ అన్ ఐడియా. ఓకే, ఎందుకంటే ఇంత పెట్టిన తర్వాత మనం యాక్చువల్ డిజైన్లో పోయినాం అనుకో, అగైన్ వీ విల్ నాట్ హ్యావ్ అ ప్రీ కాంటెక్స్ట్ విచ్ విల్ గివ్ రాంగ్ వే ఆఫ్ లుకింగ్ ఇన్ టు డిజైన్. ఓకే, ఇప్పుడు నేను జస్ట్ డైరెక్ట్ డిజైన్ చూసాను అనుకో, నేను డిజైన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నుంచి చూసి నాకు తెలిసిన అజంప్షన్స్ని నేను చెప్తా, నేను చెప్తా. బట్ ఒకవేళ నాకు ప్రీ కాంటెక్స్ట్ ఉంటే ఆ అజంప్షన్స్ అనేవి ఒక క్లారిటీకి, ఆ అజంప్షన్స్కి ఒక క్లారిటీ ఉంటుంది. లెట్స్ సే ఇప్పుడు ఏదైనా ఫీచర్ ఏదైనా ఉందనుకో, ఇట్లుంటే బాగుంటుంది అని ఒక అజంప్షన్ మాత్రమే నాది. బట్ ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ ఎ ప్రీ కాంటెక్స్ట్, ఓకే ఇది అజంప్షన్ కాదు, ఇది కావాలని పెట్టిండు, దిస్ ఈజ్ సాల్వింగ్ సో అండ్ సో ప్రాబ్లమ్ అన్నట్టు. ఓకే, సో లెట్స్ డైవ్ ఇన్ టు దిస్. సో దిస్ ఈజ్ రెసిపీ మేకర్ బై అగైన్ సాగ్విన్. సో లెట్స్ సీ, దిస్ ఈజ్ బెటర్ సాగ్విన్. ఈ కేఎఫ్సి కంటే దిస్ అప్రోచ్ ఈజ్ మోర్ బెటర్. బట్ once I go through everything, I'll tell you what more you can do in this. In today's fast-paced world, people crave delicious and nutritious meal but often lack the time of inspiration to create them. Recipe Maker is a website designed to bridge this gap by empowering users to explore, personalize and share recipes with ease. This is a case study delves into the design process, key features and the impact Recipe Maker has had a home cook. Okay, this is a case study antunnam kada. Okay, let's see. Since this is a very small one, I'll go with it. ఎందుకంటే కేస్ స్టడీస్కి నార్మల్గా చాలా వరకు టైం పడుతుంది అండ్ దెర్ ఇస్ టూ మచ్ ఆఫ్ థింగ్స్ టు కన్సిడర్. సో లెట్స్ సీ, చూద్దాం. సో అగైన్ వీ హ్యావ్ ఇంట్రడక్షన్ అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ కీ ఫీచర్స్. This says nutrition information. Recipe makers can leverage nutritional info to empower users. Users can make informed choices about meals considering dietary needs and health goals. This can promote healthier eating habits. The platform benefits too with increased and user engagement and competitive edge. By offering clear nutritional data, recipe makers become a valuable tool for health and delicious meal planning. Okay, so this is a recipe app to share recipes for the people. Ante normal in general, this is what I understood till now, and which has a calorie information, which has fat information, carbohydrates. So this basically also consists of nutrition information of what? Of the recipes, if I'm not wrong. Can leverage nutritional information to empower users. Users can make information choice about meals considering dietary needs and healthy goals. Okay, సో రెసిపీస్ ఉంటాయి, రెసిపీస్తో పాటు దాని న్యూట్రిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఉంటాయి. సో దట్ ఎవరైతే డైట్స్ కానీ హెల్దియర్ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ కానీ ఎవరైతే మెయింటైన్ చేయాలనుకుంటున్నారో దే క్యాన్ మెయింటైన్ దట్. ఓకే,
So which is a good thought. Let's see. Again, okay, what is this key feature and what is this key feature? Let me read it once. Clean and modern aesthetic. Recipe makers utilize a clean, uncluttered layout with ample white space for easy readability. Okay. High-end quality images, mouth-watering food photography tempts users and showcase the visual appeal for each recipe. Intuitive navigation, a clear and intuitive navigation bar allows users to quickly find the features they need. Okay. Ikkada, you have mentioned the clean and modern aesthetic. Okay. High quality images, which I can't see yet. Intuitive navigation, which I can only see. So third point ki matrame petino. So maybe each point ki inka nu add chesунటే that would have made more resemblance. Like clean and modern aesthetic and no, but where is that? Like clean and modern aesthetic ఏదో ఒక పాయింట్ ఏదో ఒక డిజైన్ పార్ట్ ని you might have thought that okay this is clean and modern aesthetic ఉంది అని చెప్పి రైట్. సో మేబీ ఆ పాయింట్ కి ఒక ఇమేజ్ దెన్ క్వాలిటీ ఇమేజెస్ కి ఎట్లాంటి ఇమేజెస్ వాడినావు దాన్ని కొలాజ్ లాగా లేకపోతే మేబీ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ దాట్ ఇంట్రొడ్యూస్ నావిగేషన్ కి యా దిస్ వర్క్స్. ఓకే సో మేబీ ఇఫ్ యూ కుడ్ హ్యావ్ యాడెడ్ దాట్ ఇట్ మోర్ రిసెంబ్లెన్స్ అంటే ఈజీ రిసెంబ్లెన్స్ అయ్యేది. ఇప్పుడు ఇక్కడ క్లీన్ అండ్ మోడర్న్ ఆస్థెటిక్ అంటే నౌ అగైన్ యు ఆర్ గివింగ్ మీ ఆప్షన్ టు థింక్ ఆఫ్ వాట్ ఐ నో యాజ్ క్లీన్ అండ్ మోడర్న్ ఆస్థెటిక్. ఓకే అండ్ వెన్ ఐ ఇక్కడ హై క్వాలిటీ ఇమేజెస్ దగ్గర కూడా నవ్ యు ఆర్ గివింగ్ మీ అన్ ఆప్షన్ టు థింక్ ఆఫ్ మై లెవెల్ ఆఫ్ హై క్వాలిటీ ఇమేజెస్. ఓకే సో నవ్ యు ఆర్ గివింగ్ మీ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ instead of making these clear. Okay so this is one thing I wanted to mention here. So okay colors, we have only used 3 colors and fonts are 2, which is good. Roboto for headings and Poppins for body, which is regular, and then you only used 3 fonts weights in that, cool. And then you used logo, which is a basic written font of kitchen canvas. Unleash your inner chefs with the creative recipe. Okay again, so when you have mentioned logo, again, is this the complete logo or is this just the logo? Okay and when you say logo, maybe try to give some character to the logo. Like this is very straightforward logo, right? మేబీ కిచెన్ క్యాన్వాస్ దగ్గర ఈ సీ దగ్గర మేబీ ఒక ప్యాన్ లాగా లేకపోతే ఐ దగ్గర ఏదైనా సమ్ స్పాచులా అంటారు కదా దాన్ని, దాన్ని ఏమంటారు, సంథింగ్ సమ్ కిచెన్ ఆబ్జెక్ట్స్ యూజ్ చేసి లేకపోతే ఏదైనా రెసిపీ వెజిటేబుల్స్ అరౌండ్ సంథింగ్ కైండ్ ఆఫ్ దట్. ఇప్పుడు కిచెన్ క్యాన్వాస్ అంటున్నావు కాబట్టి మేబీ use some kitchen items to elevate a kind of design. So try to put that some extra effort so that ఎవరైతే రివ్యూ చేస్తున్నారో దే విల్ అండర్స్టాండ్ దట్ ఓకే దిస్ ఇస్ నాట్ జస్ట్ నామకే వాస్తే డిజైన్, వీడు ఎక్స్ట్రా ఎఫర్ట్స్ పెట్టిండు, లోగోలో కూడా ఎక్స్ట్రా ఎఫర్ట్స్ పెట్టిండు అని చెప్పి. అండ్ ఇఫ్ దిస్ ఈస్ అ ట్యాగ్ లైన్, దిస్ షుడెంట్ బి ఇన్ ద లోగో. ఓకే దేర్ షుడ్ బి అనదర్ సెక్షన్ విచ్ సేస్ ట్యాగ్ లైన్. ఓకే so now if you are mentioning this under the logo, this completely comes under logo, and no logo doesn't at a logo lo kuda enta text aithe undadu. So make sure you are giving that special emantaru special special priority to that logo. Okay అండ్ దీస్ ఆర్ లైక్ వెరీ క్లటర్డ్. అంటే ఓకే స్పేసింగ్ అనేది బాగుంది, బట్ ఐ ఫీల్ దీస్ ఆర్ వెరీ క్లటర్డ్గా ఉంది. ఓకే మేబీ కలర్, ఫాంట్, లోగో, ట్యాగ్ లైన్ అట్లా పెట్టుంటే మోర్ నీకు ఎక్కువ స్పేసింగ్ వచ్చి ఇంకొంచెం మోర్ బ్రీదింగ్ స్పేసింగ్ ఉండేది. ఇక్కడ కూడా అంతే ఉంది, బట్ ఐ కెన్ స్టిల్ రీడ్. యూ కెన్ స్టిల్ ఏమంటారు ఇంకొంచెం స్పేసింగ్స్తోనే ఆడుకుంటే ఇంకొంచెం ఆ బ్రీదింగ్ స్పేస్ ఉంటుంది. రైట్ నౌ ఇట్ ఈస్ లైక్ మోర్ క్లటర్డ్ లాగా అనిపిస్తుంది, అంటే చాలా దగ్గర ఉన్నట్టు అనిపిస్తున్నాయి. ఓకే సో నెక్స్ట్ ఈజ్ ఇంపాక్ట్. ఓకే ఐ హ్యావ్ కలర్స్, ఐ హ్యావ్ ఫాంట్స్, ఐ హ్యావ్ లోగో.
Okay, let's see. Next is impact. Recipe Makers has seen a significant increase in users' engagement, which with a high percentage of users actively searching, saving, and sharing recipes. Reviews praise the platform for its user friendliness and ability to bring the joy of cooking back into the everyday life. Okay. Recipe makers demonstrate the power of the design in simplifying and enhancing the recipe creation experience by prioritizing user needs and creating intuitive, visual, appealing platform. Employers, home cooks for of all level to explore their culinary potentials. Okay, so straightforward one thing. If you see the spacing, ikkada spacing, ikkada spacing, ikkada spacing. So these are equally spaced if I'm not wrong. ఓకే సో ఇప్పుడు దీంట్లో ఏది దేనికి హెడ్డింగ్ ఏది దేనికి రిలేటెడ్ అన్నది క్లియర్గా చెప్పలేకపోతున్నాం. ఓకే మేబీ దీన్ని ఇంకొంచెం కిందికి తీసుకొచ్చి దీన్ని ఇంకొంచెం కిందికి తీసుకొచ్చి ఓకే దీని రెండింటి మధ్యలో స్పేస్ ఇక్కడ ఇది ఉందా ఇది ఈ రెండింటి మధ్యలో స్పేస్ తగ్గించి ఈ రెండింటి మధ్యలో స్పేస్ ఎక్కువ ఉంటే ఇవి రెండు గ్రూప్ లాగా కనిపించేవి. లైక్ స్పేసింగ్ అగైన్ వెరీ ఫండమెంటల్ థింగ్. If you reduce the spacing here and increase the spacing in this both, now these will look as a section and this will look as a section. Now that you have equally distributed this spacing, avi oka group laga ledu. Okay, but again contextual wise content ఏదైతే ఉందో ఓకే, బట్ ఇవన్నీ దీంట్లో ఇప్పుడు నువ్వు మెన్షన్ చేసినవన్నీ ఇప్పుడు యాక్చువల్ వెబ్సైట్లో ఉన్నాయా లేవా అనేది చూడాలి. ఓకే, సో నౌ లెట్స్ డైరెక్ట్లీ డైవ్ ఇన్ టు దట్. Full website preview, homepage. Download the new Kitchen Canvas mobile app, iOS. Okay, this is like a banner paina scroll anukundam. I'm not sure what this is exactly called, but I understand what exactly you tried to do here. Okay, so this is like a CD again, Kitchen Canvas. See, this is looking like very plain. Ikkada e text, if you see, there is no much difference. So try to add some character to the logo so that it gets differentiated from the actual content. Okay. Again, if you see here, intuitive website, intuitive navigation and JP, here you have clearly gave a state of hover, right? Hover or selected or not. So if let's say if it's a home page, if that is selected. Now, if you come to the actual website, now is this the home page or is it okay? What page exactly this is? Home page, right? So if you have mentioned the home page, then this should be selected, right? In the key features, you have done it, but if you see in the actual website which says home page, there you haven't shown that. Okay, so that's a small miss. Make sure you are rectifying that with the other things which I have said and then re-upload this. So again, let's see, master every dish with detailing cooking instructions. Okay, it's a good CTA and yeah, I think the text can go a bit low. Maybe use chat GPT లాంటిది ఏదైనా మేబీ మోర్ క్రిస్ప్ ఉంటే బాగుంటుంది బికాస్ దిస్ ఇస్ టూ మచ్ ఆఫ్ లెర్నింగ్, టూ మచ్ ఆఫ్ రీడింగ్, టూ మచ్ ఆఫ్ రీడింగ్ ఉంది. అండ్ ఎవ్రీ డిష్ డీటెయిల్ కుకింగ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ ఐ థింక్ మోర్ షెఫ్ కంటే అగైన్ వెన్ యూ అగైన్ వేర్ యువర్ కీ ఫీచర్స్ హ్యాడ్ హై క్వాలిటీ ఇమేజెస్ విచ్ is not this because the cutting and everything is not at all good, and this is again not a high quality image. I can clearly see the pixelations. Okay, so make sure you are changing these images, and if since that I'm asking you to change this, so maybe try to place an image here which is more related to your context here, content here. Okay, master every dish with detailed cooking instructions. You're talking about cooking instructions for not chefs, right? You're talking about a cooking instructions for a regular people, right? So try to find such kind of images and try to place it here.
Okay, and then start cooking now. Okay, this is a good CTA. Again, I'll ask you to maybe cut down some of the content, maybe 2 lines of header and then another 1 or 2 lines of subtext. I think that should be more than enough. And this is like too much of reading. Okay, and then explore global flavors with our recipe maker. Discover a world of culinary diversity with our recipe makers from South India, spices to North India, richness. Explore global. Okay, I can see that you have generated it from some resource, which is good. Okay, now these are high quality images, but again, what are these? Okay, I want to know. Okay, what is this? Now let's say I'm a South Indian. Now I don't know what North Indian dishes are. So what is this thali called? Like, what are the things that are there in this? And what is this? And what is this? I don't think cheese or these. I don't think what are these called. ఇవి ఇండియాలో ఐ డోంట్ థింక్ దే ఉంటాయని చెప్పి because you have mentioned here like South India to North India, and okay, there is also global flavor effortness. Cool, but make sure you're giving that information. Now I have images. Now okay, what should I do with this? What should I do with this? What should I do with this? Like this fold is like not giving me any any use. But if you see in this, in the main fold, I have a main main content, and then I have a action to do. Okay, but in this, if you see, I don't have any information that is useful for me. If you have put some thali and then gave some information, right, underneath it, now I would be interested in, okay, let's prepare this thali today. Maybe let's prepare this vegetable rice. Okay, let's try to cook to this breakfast today. So maybe some information about that could have been more useful in this fold. Right now this is like very unnecessary for me, because I have just scrolled to see something which I want, which I'm expecting to, but there is no information about that. Okay, so now this fold is currently incomplete. Okay, now let's go how it works. Select your cuisine, select your discover debatable, find a recipe, cook and enjoy. Okay, so this we are basically saying how it works. Okay, our most popular recipes. Looking for inspiration in the kitchen? Look no further. These are the top searched recipes by our users, guaranteed and satisfy any cravings. Okay, paneer masala. Again, I would ask you to once look at the spacing. Equal spacing assalu ivvadu, because these are together and this is another separate component. Okay, it is separate and these are both together. Okay, so spacing you'll have to work. Okay, spacing ledu, but the alignments are in place. And evenduku why are these like in gray? So basically what happens is, if you are putting it in gray, these are like not important information, right? But these are important here. If we are saying that, okay, there is paneer masala, to prepare that, I want to know how many minutes, how easy, is it easy or hard, how much rating do they have for the, so I want this information. This will make me decide whether if I want to go for it or not. But if this is in gray, which means it is not attracting me, and this information is like okay, chelta, పట్టించుకోకపోయినా పర్లేదు అన్నట్టు ఉంది. సో make sure you are giving the emphasis to this. Maybe give a clock icon and then have
this minutes, and then easy key, easy, green, hard, red, and ratings also you can put some star or stuff. Okay, so try to have that. Again, I can't see the main key feature that you have mentioned on the top, which is the nutritional information. Okay, when you said that is your key feature, that should be very prominent on the first, on the main page itself or the main card itself. Okay. So here I would want to see those calorie nutrition values, because I want to, make paneer masala. And if I want to see the nutritional values, I'll have to go inside. Right. So instead of that, if you could have got those nutritional informations right on the card, that could have been more, useful for me, because that was one of your key feature, which I couldn't even see until unless okay, I didn't even see it in the third fold. Okay, so this is the actual fold that I'm looking for, which is in the first, second, third, fourth fold. The actual information which I want is in the fourth fold, which is not an ideal place to be. Okay, max to max second or third fold ante. Okay, maybe try to remove this. Just remove this, and then maybe do this in single line, and then have this in the third fold. Okay, so that's my take on this. And then please include your key feature. Your key feature is not missing here. The reason why you have done this is exactly missing here. Okay, again, you said that this is our most popular recipes, right? And then you have given another contradictory button saying that discover top recipes. So what are these? Okay, do you understand? You are saying that our most popular recipes are these, and you have given another button which says discover top recipes. So there is a contradiction. Maybe this could be see more, or maybe you can just have a carousel kind of a thing. Okay, so try to revisit this. Okay, and what is this? Join our latest contest, calling all foodies, show off. Okay, this is like some random event which can be done better, is what I feel. Right aligned doesn't work in real life. It creates some kind of ఏమంటారు, ఏదో తేడా కొడుతుందన్న ఫీలింగ్ ఉంటుంది. సో జస్ట్ put it in the left, or have these images more bigger. Okay, so event, bringing in the event section is good, but this can be better. Latest blogs, again, nice thought. Again, spacing very irregular. I mean, very irregular spacing. Actually, spacing చూసుకుంటే ఈక్వల్ స్పేసింగ్ ఉంది, బట్ this is not the right spacing. We need irregular spacing. We don't want this equal spacing. We want that irregular spacing, so that it creates a feeling that okay, this is this is a separate entity, this is a separate entity, and this is a separate one. Okay, so that's my take. Okay, see here this makes sense. Now I have how much, 1 2 3 4 blogs, and then if I want to see more, I can go and click on see more. Now this makes sense. This is latest blogs and then see more. Okay, this is not contradicting. This makes actual sense. Okay, this section is good. Okay, and then you have kitchen canvas, and then there's like bottom of the page. Pretty simple blogs, recipes, contest, add your own recipes. I think add your own recipes, if you had okay, you have it here already. Okay, no worries.
And yeah, so that's my take on the home page. Okay, so when you're mentioning the key features, make sure you are addressing those key features or whatever that you have mentioned on the top. You have it in the design also. Okay, so now this is just like any other recipe website for me right now. Okay, because you haven't included those key features that you were talking about, which was actual useful thing. Okay, so that's one thing. So if you see the rest of the, okay, these are like other pages. Then if you open paneer butter masala, cook time, total, again, I can nutrition information is down, like at the bottom. Your key features are at the bottom of the page. So I would say bring it on the top, because you haven't put it on the main page. At least keep try to keep it here on the top. Okay, and again, your paneer butter masala has a 5 rating here, and then here it has 4.5 rating. So make sure you are not contradicting your ratings. And then again, preparation time and everything, I would not comment on that. Please work on the spacings. Uh, Maybe text between spaces kuda koncham you can work. I think your main backdrop is spacing. You try to watch more of the డిజైన్స్, ఎట్లాంటి న్యూట్రిషన్ ఏమంటారు, న్యూట్రిషన్ అంటారు, రెసిపీ వెబ్సైట్స్ అట్లాంటివి చూస్తూ ఉండు. ట్రై టు సీ వాళ్ళు ఎంత స్పేసింగ్ ఇచ్చినారు అని చెప్పి. లైక్ విజువలీ యూ కెన్ ఈజీలీ ఐడెంటిఫై దేనికి మధ్యలో స్పేసింగ్ ఎక్కువ ఉంది తక్కువ ఉంది. ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ హౌ మచ్ పిక్సెల్ స్పేసింగ్ ఎంత ఉందో చూడమన్నట్లేదు. దేని మధ్యలో స్పేసింగ్ తక్కువ ఉంది, దేని మధ్యలో స్పేసింగ్ ఎక్కువ ఉంది అనేది మనం క్లియర్గా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ద మోర్ యూ సీ, ద మోర్ యూ ట్రైన్ యువర్ బ్రెయిన్ టు గెట్ హ్యాబిచుయేటెడ్ టు దట్. So spacing is the main issue in your design. So make sure you are doing that. Okay. And print recipe, a good thought, but more cleaner way, I would say, have a icon here which on the top directly, so that if they want to print, they can do it. Okay. So again, more like these suggestions of paneer, that's great. And then you have another page which says calling on food is the contrast is very messed up here. So make sure you're fixing this contrast. And then yeah, I think the rest everything is pretty basic. So yeah, so that was my take on this. So if you are saying it's a case study and if you are mentioning the key features, again, clean and modern aesthetics, I couldn't see that, because these are like very basic. Okay, your key features, whatever you have mentioned, were not even included. I couldn't even see these key features. Okay, included navigation, the only one which I saw. Again, high quality images, I didn't see it. Clean and modern aesthetics, I didn't see it. Okay, and nutrition values, which was the main thing of your key features, that was missing. So make sure you are rectifying all this, and also please try to implement all the feedback that I have given in terms of spacing, in terms of presentation, and in terms of giving that extra creative touch to the logo. Okay, so try to do this. And if again, if this is your first case study that you're doing, I think this is a great job. You know your concepts, you know what you're doing, but make sure you're fixing your fundamentals.